inoo soo gabagaboobaya waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah oo wasaaradda haweenku ay u bedeli doonto an action plan iyo qorshe hawleed lagu shaqeeyo oo wax laga qaban doono insha Allah iyadoo kaashanaysa cid kasta oo markaas danaynaysa in wax laga qabto horumarinta haweenka. shirkaas labada bari inoo socday waxaa ka soo baxay qodobka ugu horeeya oo shirka ka soo baxay waxa uu noqday markii falanqayn dheer iyo wada hadal la sameeyay in la xoojiyo korna loo qaado oo dib u habeyn lagu sameeyo dalada haweenka dowladaha hoose lana baahiyo oo la gaarsiiyo inta degmo Puntland oo ka jiro golo deegaan oo daladaas ay noqoto dalad ay ku midaysan yihiin haweenka dowladaha hoose hadday noqon lahayd shaqaalihii iyo gabdhihii golayaasha deegaanka ku jira intaba waxaa sidoo kale la soo jeediyay in wacyigelin ballaaran la sameeyo oo ku saabsan after the greeting of the different participants, we are telling here the outcome of the meeting. The first outcome is to empower the umbrella of the local government women in the local governments and to reach the other districts as much as possible for all the districts of Puntland. waxaa sidoo kale loo baahan yahay in la xoojiyo lana sameeyo wacyigelin ballaaran oo ku saabsan ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda iyo sinaanta jinsiga ee fursadaha dowladaha hoose iyadoo laga bilaabayo odayaasha dhaqankii culimadii iyo cid kasta oo qaybaha bulshada muhiim u ah. Also, it's agreed that to give opportunity to discuss the gender mainstreaming in the different stakeholders like the civil societies, traditional elders, and women groups. waxaa sidoo kale shirka ka soo baxay si doorashooyinka soo socda loogu diyaar garoobo in la qabto fooramiyo badan oo loo qabanayo dumarka lagu dhiirigeliyo inay isu codeeyaan istaageeraan ay noqdaan kuwa mar walba isgarab taagan oo wada wajaha caqabadaha ka hor imaanaya haweenka. The other outcome is that to start the advocacy of the upcoming elections for the women, mainly in women of the local governments, to participate the councils so that they will start to, as soon as possible, to start their meetings and their to establish a forum that they can meet it and have a communication means that they can contact. waxaa sidoo kale muhiim ah marka la sameynayo shaqaalaysiinta xafiisyada dowladaha hoose degmooyinka Puntland baanalada ka qaybgalaya imtixaanaadka iyo interviewska inay ka mid noqdaan gabdho oo marka horeeto baanalka lagu soo daro gabdho markaas fadhiya miiskii baanalada ay fadhiyeen oo interviewada lagu qaadayay si loo hubiyo gender equality iyo awoodsiinta haweenka. Also, in order to empower the gender equality, it was agreed that to include the women in the panels of recruitment in the local government, which was mostly not included before, but now it's agreed that to include the panel that are making the recruitment during the interview and taking the exams and all the process of requirements. waxaa sidoo kale shirka ka soo baxay inay muhiim tahay xilliga xayeysiinta iyo shaqaalaysiinta la sameynayo dowladaha hoose in meediada ama public meediada lagu xayeysiiyo boosaska dowladaha hoose si ay bulsho badan u gaarto fursadnaasna ay u helaan dhalinyaro badan iyo haween badan oo aqoon u leh inay soo apply gareeyaan. Also, it was agreed that during the advertisement to include or to post all the media possible to websites, radios, to advertise publicly for any position
that are recruited, any job advertisements that the local governments are doing to reach a mass of people, including the women, so that they can apply, also the educated girls can apply for that position. ugu dambeyntii waxaa shirka ka soo baxay in kor loo qaado aqoonta iyo xirfadda ay leeyihiin haweenka si ay ugu tartamaan boosaska xafiisyada dowladaha hoose iyo meelaha waliba go'aan gaarista. Also, it's agreed to promote the educated girls and skilled girls also to try to reach a very good positions and gain a lot of experience. waxaa sidoo kale ugu dambeyn shirka ka soo baxay qodobka ugu dambeeya in xisbiyada Puntland ay la yimaadaan qorshe cad oo markaas ay kor ugu qaadayaan ama ay ku wajahayaan haweenka maadaama ay la rabo in haweenku kaalin mug leh ka qaataan dowladaha hoose degmooyinka lagu tijaabinayo ama ka qaybgalaya xisbiyadana laga doonayo inay qorshahooda u cadaado oo ay haweenka qoondadoodii iyo ka qaybgalkoodiiba uu si fiican uga muuqdo waxaa laga rabaa marka inay action plan iyo qorshe cad ay ku wajahayaan ay la yimaadaan. It was also agreed, which is the last statement of this meeting, that during the election, the political parties should include all their documents or all their lobbying, how they can include the women in the candidates, and also how they can promote that the girls can be a candidate of any position in the political position that they are doing, also to empower them to be even within the political parties, they must have positions like, for example, to elect the girls head of the political parties or vice head of the political parties, and included the central committee of the political parties. intaasay ku eg tahay qodobadii shirka ka soo baxay kelmadiisaan siinaynaa remarkiskiisa Paul ismaan baa kusoo dhaweynayaa si uu inoogu turjumo hadallada markaas uu soo jeedinay. Yes, we finished the outcome of the meeting so that Paul can take his remarks at the end of the conference. Good afternoon, Osman. Can you hear me? Galab wanaagsan oo idinkoo dhan. Good afternoon, everyone. We've been receiving updates from our team for the last 2 days. I'm very pleased to see Puntland moving ahead with this conference. aad baan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo shirka kan oo ilaa shalay socday Puntland inay maad shirka qabato aad iyo aad baan ugu hambalyeynay. I'm also very pleased to hear that the Minister from Mogadishu, as well as members of Parliament, as well as the leadership of Puntland have been attending this conference. It is very good to see serious political commitment. Wait means they will aad baan ugu faraxsanahay buu leeyahay in maaragtay ballanqaadyadaas ay la yimaadeen wasaaradda haweenka Puntland. Okay, continue. Okay, the reason why we and other people, including civil society, advocate for inclusive politics is because inclusive politics means that you get legitimate government that is serving and working for the people. sababta aynu ugu waxaynayno waxa weeye aynu ugu doodayno aan leenahay hala soo
arrinta tan kor ha loogu soo qaado waxa weeye in ay yihiin dumarku dadka adeegayaasha ama serviceka ama adeegyada fuliya oo ugu badan ee bulshada. In very few countries in the world is there equality in representation of parliament. There are few examples in the world, but they are very good examples. waxaan la yiraahdo gender equality-ga ama isleekaysiinta dadka ragga dhadiga iyo labka in ay shaqooyinka wada qabtaan waxay muhiim u tahay in ay siyaadiso waxqabadka dadkaasi ay yeelanayaan si isleeg. When we are talking about inclusive politics, we're talking about all of society. We're talking about men, we're talking about women, we're talking about the youth, we're talking about minorities. So in Somalia, 52% of people are women. The majority are women. 80% are youth. They're under 35. The majority of people are under 35. And they, in many communities, especially where there are IDPs and IDP populations, there are large sections of minorities who are not included in local government. waxyaalaha hadda Soomaaliya ka muuqda waxa weeyaan مثلا dumarku boqolkiiba 50 iyo ka badan weeye dhalinyaradu boqolkiiba 80 ama 78 bay marayaan waxaa jira dad tiro badan oo iyana minorities ah intuba kama muuqdaan macnaha arrimaha siyaasadda kuma ay jiraan oo way ka maqan yihiin taas waxay keenaysaa in waxyaalo badan oo dadkaas ay qaban lahaayeen ay baaqato oo ayan suuragal ahayn in ay ahaato waana arrin Soomaaliya u gaar ah. When we have greater inclusion, we have better service delivery, number one. If there are more women are participating in district council formation, we see more schools, we see more health centers, we see an improvement of lives. And we see society getting better. In countries where women, men, youth and others are represented in local government, you also see greater economic prosperity because society pulls together as one, creating better outcomes. marka aynu ku wada daro dadkaas arrinta golayaasha deegaanka gabdhihii lagu daro dhalinyaradii lagu daro dadkii kale oo laga tira badnaa lagu daro waxa aad u hagaagaya oo aynu dareemaynaa in mid walba roolka uu ku lahaa bulshada uu kaga qabanayo dawladda hoose oo amalan dhalinyarada ka qayb gashaa in ay dhalinyaradoodii iyaguna u sheegayaan oo soo abaabulayaan dumarka ka qayb galaa shaqooyinkii dawladda hoose uga baahnayd inay dumarku qabtaan oo dhan ay fulinayaan dadkan kale oo minority sidoo kale marka halka waxa ka soo baxaya wax aad u wanaagsan oo shaqo wanaagsan in la qabto iyo in hore loo mariyo magaaladii markaas dadkaas iyagoo wada jira oo intaas oo ay wada shaqaynayaan way ka fiican tahay in hal dhinac kaliya shaqeeyo oo rag iyo waxa ka fiican oo dad waaweyn oo kale taa waxa ka fiican in bulshada noocyadeedii oo dhan ay golida deegaanka ku wada jiraan si ay gidigood u wada shaqeeyaan wax wanaagsan oo soo saaraan. Puntland is taking this issue seriously, and I congratulate the Minister of Interior. We have seen good success last year, where Badan district we had 30% representation. I think also in Iskushaban we have seen 30%. In Badan, we have the deputy mayor of Badan is a woman, and this is a great change. waxaan ku bahadinaynaa oo aad ugu hambalyeynayna Puntland inay talaabooyin fiican qaaday soo dhisidda golayaasha deegaanka in meelaha qaarkood boqolkiiba 30 laga dhigay sida Baran oo kale haddana waxaa jira iyana degmo kale oo siiyey gudoomiye deegaanadii ay gabadha heleen oo ay ka soo qayb qaateen Baran baa ka mid ah isagu hadda wuxuu kaloo sheegin rakana waa ka mid baa filaya iyadana rako iyo Baran there are two districts that deputy three districts that the deputy mayors are women. Okay, continue. That's fantastic, and I hope they are with you today. I hope these women who are courageous and brave women, I hope they are with you today. And if they are, my salamas. Okay, Adiada. Yes, they understand. Excellent. Next year we have the elections. The plan
will be the first local government elections. You will have one person, one man, one woman will be able to vote for their local leaders. waxaanoo ballanaa in local electionska ay dhacaan iyo guddigii waday electionsku inay keenaan oo hirgeliyaan hal qof hal cod barnaamijkii ahaa si loo helo dadkii loo baahnaa marka ay u soo baxaan. Let us not repeat the mistakes of your brothers and sisters in Somaliland. In Somaliland, only 2%, 8 people out of 300 are women. This is not satisfactory. This is worse than Puntland is today. We cannot accept that to happen. And you know why that happened? That is because the political parties were not serious. Political parties said, yes, we'll include women, we'll include women. And they put the women candidates in the districts they know they will not win. So they said, I have 30% women candidates, but none were elected. That's because they chose districts they knew they would lose. yayan dhicin sida uu sheegay Somaliland arrinta ka dhacdo kaleeto oo boqolkii 3 kaliya ay ka tahay golayaasha deegaanka gabdho arrin aad iyo aad u yaab badan weeye way dhacday buu yiri gabdho way soo sharxeen oo gabdhuhu candidates way ka soo qayb galeen laakiin way dooran waayeen oo dadka ayaa dooran waayay sidaas oo kaleeto ma filayno inay dhacdo waa in gabdhaha la soo saaro ay soo baxaan. So let us not be afraid of this rumor that women and men do not vote for women. Everybody votes for women, but it has to be realistic and you have to have good candidates and you need to support them, not only the political parties, the traditional leaders and the religious leaders and society needs to support women because you need a lot of courage to do this. wuxuu yiri waxa fiican in yayan dhicin in macnaha markasta laga dib dhaco oo waqtigii lagu talagalay doorashooyinka in la qabto mar walba aan dib u dhicin waxyaalaha qaladaadka oo macnaha mar walba sameeyo waxba la isku dayaa wixii baa meel la soo gaartay waxa la yiraahdo doorashooyin baa la qabanaya kana la qabanaya haddana wixii marka u dambeeyay dib ka xumaadaan waa in suuro gelin barnaamijkan ah in doorashooyinka Puntland ka dhacaan oo hal qof hal cod leeyahay waa in lagu dadaalaa inuu hirgalo. My challenge to you for the elections, all the ladies in the room, in the district of Dinsor, 50% of the women who were selected last year were women. 50%. That is the most inclusive institution in all of Somalia. So do not be beaten by Southwest State, you have to beat them. I want you to achieve 52%. I think you understand, yes. boqolkii 50 ayaa qaarkood soo dooranayeen buu yiri haddana waa rajaynaynaa maxaa qoladan bay dhabo ayayna dadaalkaas kale ka wada. Now, women elected is not the only thing, and your previous speaker was talking recruitment, promotion. Women need to be given equal and fair opportunities in employment and in jobs. And this everyone needs to do. maaha kaliya elections kaliya waa in ay dumarka loo tixgeliyaa shaqooyinka oo dhan meel walba oo shaqo ka soo baxdo waana inay iyagu soo apply gareeyaan oo shaqooyinkooda ay qortaan si ay u tagaan meel walba iyo xafiis walba ay uga shaqeeyaan. Let us start with simple things. Let us make sure that every local government has a women's toilet. Every local government has a prayer room for women, so that women are not harassed when they go to the toilet, are not harassed when they go to pray. Let us make it a workable environment that makes women comfortable and men comfortable. ururada haweenka waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala in qodobo fiican oo ka soo bixin sad sheegtay in qodobada la tixgeliyo sida uu bool sheegay in kor u qaadida iyo ka qaybgalka haweenku waa in arrimaha siyaasadda iyo positionada in local government waa arrin aad u muhiim ah in bool wuxuu awsatay in aynan saala Somaliland oo kala saaliyeen ka baran in hadda halka experience laba haween ayaa 8 haween ayaa ku jira golaha deegaanku waa in ka badan 300 marka waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inaan Puntland ka aragno in ay hablo badan ay soo saaraan
waxayna tusaale fiican oo kale uu idin soo qaatay waxaa ka mid ahaa degmada Diinsoor oo ka tirsan gobolka Baydhabo. Salaam Bank wuxuu kuu fududeynayaa adeegsiga kaaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo, garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar. Salaam Bank.